வணக்கம். நான் ஈரோடு தனுஷ். நம்ம வீட்டுக்கு வாங்குகிற காய்கறியை நம்ம பார்த்து பார்த்து வாங்குகிறோம். ஆனால் நம்ம கட் பண்ணுற அந்த கட்டிங் போர்டை யாராவது பார்க்குறோமா? ஓகே, அந்த போர்டில் அப்படி என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கட் பண்ணுற ஒவ்வொரு கட்டிங்லேயும் அந்த போர்டில் விழுவுற கீறல்னால் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் எல்லாம் நம்மளோட உணவில் கலக்குது. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க. உட்டன் போர்டை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒய்ஃபுக்கு, அம்மாவுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.